Good morning, everyone. Today we will deal with another unit of your syllabus, that is attitude. I will deal with creativity unit at the end, so don't worry about it. Then now we will start this unit, that is attitude. See, in your personality, everything or every point matters the most. See how you behave, how you act, your feelings, your emotions, they play a very vital role to develop your personality. And when you develop your personality, then the things will be very easy. Now, let's discuss this attitude, developing positive attitude, or simply we can say that attitude. See, in this unit, we will learn following things. This chapter offers you opportunities to understand the following topics. The first one is meaning, features of attitudes, attitude and behavior, formation of attitudes, change of attitudes. What can you do to change attitude? Ways of changing attitude in a person, attitude in workplace, the power of positive attitude, developing positive attitude, obstacles in developing positive attitude, staying positive, examples of positive attitudes, positive attitude and its result, staying negative, examples of negative attitude, overcoming negative attitude and its result. Then you will have exercise, measure your attitude. So it's very simple thing to learn via these points. Now let's see. There is one thinker, philosopher, that is Funmavel Agbite. He said success is 80% attitude. Success is 80% attitude and 20% aptitude. So your attitude matters the most. Now let's see what is attitude. Introduction. There is an a consensus that attitude can be your best friend or your worst enemy. Attitude is the one factor that is universally acknowledged to be capable of overcoming every possible disadvantage. Attitude is also the one factor that can destroy the benefits of every possible advantage. So, as you know, there are two types of attitude: positive attitude and negative attitude. Both, not both, one that is positive attitude will help you to acquire your future. It will make your future better or best, whereas negative attitude will destroy everything in your life. So, attitude can be your best friend or your worst enemy. See, attitude हा तुमचा एक बेस्ट फ्रेंड बनू शकतो किंवा वर्स्ट एनिमी ही बनू शकतोय, वाईस वर्सा, दोन्हीपैकी एक. So, attitudes is a hypothetical postulate which implies a broad best behavior tendency in individual. प्रत्येकामध्ये हा ॲटिट्यूड असतोच आणि तो तुमच्या बिहेवियर वरती अवलंबून असतो. Attitudes have to be analyzed in the light of real life situation to which they are related. In which they are related. Attitude cannot be directly observed, but only through inference it is possible to understand. म्हणजे काय की ज्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही याल त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला तुमची वृत्ती, तुमचा ॲटिट्यूड कसा आहे
हे समजू शकतो. बरोबर. एका लहान मुलाचा ऍटिट्यूड हा कसा असू शकतो? एकदम निरागस, खेळकर. पण जसं जसं तो मोठा होत जातो, जशी जशी ती परिस्थिती बदलत जाते, जसे जसे त्याचे अंदाज घेण्याची, अनुमान करण्याची प्रवृत्ती बदलत जाते, त्या प्रकारे त्याच्या ऍटिट्यूड मध्ये चेंज आपणास पाहण्यासाठी मिळतो. Attitude is associated with physical, neural state, verbal opinion, ideologies, and integrated philosophy of life. The attitudes attitude is associated with physical, neural state, verbal opinion, ideologies, and integrated philosophy of life. तुमची मानसिक आणि शारीरिक क्षमतेवरती तुमचा ही ॲटिट्यूड अवलंबून आहे. तुम्ही ज्या प्रकारे बोलता, वागता, व्हर्बल ओपिनियन त्याही वरती तुमचा ॲटिट्यूड अवलंबून आहे. आयडिओलॉजीज, तुम्ही कशा प्रकारे एखादा आदर्श समोर ठेवता, तुमचा आदर्शवाद काय आहे, आणि महत्वाचं म्हणजे तुमची फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ काय आहे, यावरती तुमचा ॲटिट्यूड, तुमची वृत्ती अवलंबून असते. Attitude is the detailed direction of human behavior. See, attitude म्हणजे काय की त्या व्यक्तीचं बिहेवियर कशा प्रकारे आहे ते आपल्याला समजून येतं. Attitude is a stage of sensitiveness and process of act. तुम्ही कोणत्या बाबतीमध्ये सेन्सिटिव्ह आहात, कोणत्या कामामध्ये सक्रिय आहात, किंवा त्या प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेता, हेही महत्वाचं आहे. Attitudes are evaluative statements. They refer one's feelings either favorably or unfavorably towards person, objects, or events. Attitudes are nothing but how one feels about somebody or something. म्हणजे तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबद्दल कशा प्रकारे बोलता, वागता, राहता, किंवा एखाद्या गोष्टीविषयी या ठिकाणाविषयी तुमचं मत काय आहे, हे सर्व काही म्हणजे तुमची त्या गोष्टीबद्दल किंवा त्या व्यक्तीबद्दल असणारी वृत्ती किंवा ॲटिट्यूड. नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ॲटिट्यूड? Attitude is a mental and neural stage of readiness organized through experience, exerting a dynamic influence upon the individual's response to all situations and objects with which he is related. की तो व्यक्ती त्याच्या मेंटल आणि न्यूरल स्टेजवरती कशा प्रकारे एखादं काम हाती घेतो, ते ऑर्गनाइज करतो, आणि त्या प्रकारे त्याचा इन्फ्लुएन्स त्या व्यक्तीवरती कशा प्रकारे पडतो, कशा संदर्भात, एखाद्या येणारी सिच्युएशन किंवा एखादं येणारं ऑब्जेक्ट यावरती त्याचा परिणाम दिसून येतो. म्हणजे यावर त्याची वृत्ती अवलंबून आहे. Here, mental and neural stage are the important words, and the dynamic influence upon the individual's response. म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट तुमच्या समोर आली की तुमची वृत्ती कशा प्रकारे बदलते. Suppose, let me give you one example. If you see a delicious food in front of you, जर तुमच्या समोर एखादं स्वादिष्ट असं भोजन समोर आलं, तर तुम्ही कशा प्रकारे रिएक्ट करता, हा झाला तुमचा ॲटिट्यूड. समजा की तुमच्याकडे तुमच्या अकाउंटवरती दररोज 10,000 रुपये आले, तर तुम्हाला काय वाटेल? So these situations or these objects will directly attach to your mental and neural stage, and how these things or somebody or something will influence your mind, and it will affect
your mental state. So this is your attitude towards that situation or the object. Attitude is a learned predisposition towards aspects of your environment. म्हणजे काय की तुम्ही एखाद्या environment मध्ये कशा प्रकारे काम केलं पाहिजे हा तुमचा झाला attitude. Attitude is a complex mental state involving beliefs, feelings, values, and disposition to act in a certain ways. मी तुम्हाला सांगितलं की पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये तुमचा विश्वास, तुमच्या भावना, तुमचे मूल्य हे सर्व काही एका वेगळ्या पद्धतीनं काम करतं. And attitude is related to all these things. Your beliefs, your feelings, and your values. See, a position of the body or manner of carrying oneself. Attitude means what? How you post your body. पोस्ट मीन्स तुम्ही तुमची बॉडी कशा प्रकारे दाखवता याचा अर्थ तुम्ही समाजामध्ये कशा प्रकारे वावरता यावरून तुमचा ॲटिट्यूड समजून येतो. आणि तुम्ही स्वतःबद्दल स्वतःला कसे दुसऱ्यांसमोर कसे सामोरे जाता यावरूनही तुमचा ॲटिट्यूड समोर येतो. Let me give another example. Think about two person. One is a hero and the other is a villain. So a villain's attitude is always, not always or sometimes, is a positive attitude. He has a positive attitude, whereas enemy has a negative attitude. So these two persons act differently if they have in a one situation. So a position of the body or manner of carrying oneself, a state of mind or feeling, a disposition. म्हणजे तुमची सद्यस्थिती काय असेल, तुमची सध्याची भावना काय असेल, तुम्ही कशा प्रकारे स्वतःला सामोरे जाता ही तुमची वृत्ती दाखवते किंवा हे यावरून तुमची वृत्ती समजते. Attitudes refers to the way in which your mind, that part of you that thinks, perceives, believes, reasons, and imagines, is oriented relative to the circumstances both within you as genetic and habitual disposition and outside of you, such as organization, cultural, social, and ecological roles that you play. See, when you see yourself as one person, you will understand that you are playing many roles in your life. You will have a cultural role, you will have a social role, you will have ecological role, how you behave in an organization, how you behave in a family. It means you have to play many roles in your life. So that's the important point. Attitude have a major role in your life because you have to act accordingly in all this situation. You have to feel differently, you have to believe differently, you should have all the reasons, you should have various imagination while you dealing with all these roles. See,
Take an example of nature. Nature, not in literal sense, or it is not about it to environment. It is about you, nature. मराठीमध्ये आपण स्वभाव, इथं एक दुसरा एक शब्द आहे dispositions. This is dispositions means स्वभाव, nature. जर तुम्ही तुमचा स्वभाव पाहिलात तर तो प्रत्येक व्यक्तीपेक्षा वेगळा आहे. देर इज वन संस्कृत सेंटेन्स और सुभाषित आपण त्याला म्हणू शकतो. पिंडे पिंडे मतिर भिन्न. म्हणजे काय, प्रत्येकाचं मेंदू किंवा स्वभाव हा वेगवेगळा आहे. बरोबर. त्याच प्रकारे प्रत्येकाचा ॲटिट्यूड हा वेगवेगळा आहे. Attitude is a hypothetical construct that represents an individual's likes or dislikes for an item. Attitudes are positive, negative, or neutral views of an object. Think about a knife. Knife, chaku. So, what are the usage of knife? त्या चाकूचे वेगवेगळे उपयोग काय, त्याचा आपण वेगवेगळ्या प्रकारे कशा प्रकारे वापर करू शकतो. A smuggler or a robber can use knife as a threatening device or a weapon, or in a kitchen our mother will help knife to cut or to slice some foods. So this is the attitude of a person. This is the attitude of a person towards an object. So this is a hypothetical construct. म्हणजे काय की तुम्ही एखाद्या गोष्टीला कशा प्रकारे विचारात घेता आणि त्या वस्तूचा किंवा त्या व्यक्तीचा वापर करता हे तुमच्या वृत्तीवरती अवलंबून आहे. Whereas, sorry, people can also be ambivalent towards a target, meaning that they simultaneously possess a positive and negative bias towards the attitude in question. See, in a situation, people act differently. Some people, some people act differently if sorry, sorry, if there are two person and they are having same situation. See, there are two people and there is one situation, and they act differently to end that situation or to get rid from that situation. म्हणजे एकाच प्रसंगामध्ये दोन व्यक्ती सापडलेले आहेत आणि त्या दोन व्यक्ती त्या प्रसंगामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टीचा वापर करून त्या गोष्टीतून ते बाहेर पडतात. बिकॉज आवर माइंड इज डिफरंट दॅन द अदर. So people can also be ambivalent towards a target, meaning that they simultaneously possess a positive or negative bias towards the attitude in question. म्हणजे काय की एखाद्या सिच्युएशन मध्ये किंवा एखाद्या परिस्थितीमध्ये तो व्यक्ती एकाच वेळी दोन परस्पर भूमिका बजावू शकतो. दॅट मे बी पॉझिटिव्ह और दॅट मे बी निगेटिव्ह. एकच व्यक्ती एकाच परिस्थितीमध्ये दोन वेगवेगळ्या वृत्तीमध्ये जाऊ शकतो किंवा तो त्यामध्ये तो स्विच करू शकतो, बदलू शकतो. दॅट मे बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. त्या कदाचित निगेटिव्ह असू शकतात किंवा पॉझिटिव्ह असू शकतात. Attitudes are composed from various forms of judgments. Attitudes develop on the ABC model: affect, behavioral change, and cognition. Attitudes हा तीन पद्धतीमध्ये डेव्हलप केला जाऊ शकतो: अफेक्ट, बिहेवियरल चेंज अँड कॉग्निशन. So what is mean by cognition? Cognition means
Cognition means the information you get from the situation, the perception of your mind. So it totally depend on your experience, your thinking, and your mental power or the knowledge you have. So cognition is totally depend on your mental power or experience you have. म्हणजे ॲटिट्यूड हा तुमच्या कॉग्निशनवरती, तुमच्या बदलणाऱ्या स्वभावावरती बदलू शकतो किंवा असू शकतो आणि तुमच्या समोर येणारे वेगवेगळे परिणाम. So affect behavioral changes and cognition. So attitudes can be developed on the ABC model, that is affect, behavioral change and cognition. The affective response is a psychological response that express an individual's preference for an entity. म्हणजे एखादा गोष्टीचा परिणाम तुमच्यावरती कशा प्रकारे पडू शकतो आणि त्यामुळे तुमची वृत्ती, तुमचं अस्तित्व कशा प्रकारे बदलू शकतं. So that is affective response. The affective response is a psychological response. हा एक समोर येणारा एक मानसिक रिस्पॉन्स आहे दॅट एक्सप्रेस अँड इंडिव्हिज्युअल्स प्रेफरन्स फॉर अन एंटिटी. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टचं अस्तित्व तुमच्या मानसिकतेवरती कशा प्रकारे परिणाम घडवू शकतं हे महत्वाचं आहे. The behavioral intention is a verbal indication of the intention of an individual. म्हणजे एखादा व्यक्ती कशा प्रकारे बोलतो, कशा प्रकारे वागतो, यावरून त्याचं इंटेन्शन काय आहे हे आपल्याला समजू शकतं. The cognitive response is a cognitive evaluation of entity to form an attitude. Most attitudes in individuals are a result of observational learning from the environment. In short, I will come to this. In short, attitudes are tendencies to feel and behave in a particular way towards some objects, person, or events. So, a cognitive response is a cognitive evaluation of the entity. एंटिटी म्हणजे काय? एखाद्या वस्तूचं अस्तित्व किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टचा असणारा वापर किंवा त्या एखाद्या व्यक्तीचा असणारा स्वभाव. So these cognitive evaluation will help you to form an attitude. So let me give you a fine example. If I ask you one question, what is your favorite food? What is your favorite food? So you will tell me different answers. Someone will like a butterscotch ice cream. Someone will like a strawberry flavor. Someone will like tender coconut ice cream. Someone will like vanilla. So your cognitive evaluation is different from all the others and it will help you to understand your attitude. In short, attitudes are tendencies to feel. म्हणजे आपण एखाद्याचा ॲटिट्यूड हा फील करू शकतो, त्यांचं समजून घेऊ शकतो. So, attitudes are tendencies to feel and behave in a particular way towards some objects, persons, or events. म्हणजे एखाद्याचा ॲटिट्यूड आपण समजून घेऊ शकतो, तो लक्षात घेऊ शकतो आणि तोही एखाद्या ऑब्जेक्ट संदर्भातही असू शकतो, ते एखाद्या व्यक्तीबद्दलही असू शकतो किंवा एखाद्या इव्हेंट बद्दलही असू शकतो एखाद्या व्यक्तीचा ॲटिट्यूड. So attitude goes with you wherever you go. So it's like shadow.
ॲटिट्यूड तुमच्या बरोबर कुठेही येऊ शकतो. तुम्ही कुठेही जा. ॲटिट्यूड हा नेहमी तुमच्याबरोबर असू शकतो. फीचर्स ऑफ ॲटिट्यूड. मी हा फक्त तुम्हाला चार्ट वाचून दाखवतो. पण हे जे काही फीचर्स आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. Be acting, be aerobic, be beautiful, be happy, be imaginative, be daring, be illustrious, illustrious, be fabulous, be magnanimous, be exciting, be loving, be loved, be lovable, be endearing, be scintillating, be resolved, be conscious, be positive, be fruitful, be even hearted, be patient, be motivated, be learning, be wondrous, be gregarious, be great, be marvelous, be cheerful, be merry, be attentive, be prosperous. It means what these all these words tells you about your attitude. Be motivated. So your attitude should motivate others. Be great. You should have a great things that will help you grow. So if your attitude is sorry, if you have a positive attitude, people will think that you are a great person. And if you have a positive attitude, you will achieve great things. Be happy. If you are happy, if you have if you have a positive attitude, then you are so happy. People around you also feel happy if you have that kind of attitude. So, attitude plays a very vital role, a very important role in your life and in your personality development. Okay, today we will stop here. In next lecture, we will see the important features of attitude. Till then, thank you. Thank you very much.